Ok, hemos llegado. Yo invité a la gente, pero fue rara la persona que me dijo que iba a hablar. Yo necesito personas que hablen, ¿verdad? Porque a mí ya ni me quieren ni ver. Hola, buenos días. Mi nombre es Ninosca Campos. Estoy con el Fondo de Trabajadores Excluidos de Iowa City. Siempre estamos en sus reuniones porque lo que queremos es que escuchen nuestras voces. Ustedes tienen que saber que nosotros los latinos somos los que sacamos esta comunidad adelante y creo que se nos tome en cuenta con dignidad. Gracias. Y si estamos peleando este cheque es por justo, y habemos personas que ya lo necesitamos para comprar medicinas para los niños, pagar rentas. And there's a lot of pretext of why you won't give it out and you're coming up with a lot of excuses, but there's a lot of us who need it right now. We need medicine for our kids, we need to pay rent. Yo les pido de todo corazón que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden. Ya basta de esto, de tantas cosas. Cuando empezó el virus aquí, a nosotros definitivamente nos acabó. If I'm struggling, I'm sure other people are struggling even probably worse. President Biden about to sign into law the COVID relief bill known as the American Rescue Plan. Plan de rescate propuesto por el $2 trillion COVID relief package direct $1,400 payments to many Americans. Just in time for millions set to lose their unemployment benefits. That essential workers are the same workers that are being excluded by the government stimulus funds. A lot of these workers are undocumented or they have tenuous legal status and there's a real fear. These folks are paying taxes. These folks are doing really hard, dangerous work that white families aren't doing. Los ruferos, los constructores, los que trabajan en housekeeping son la mano fuerte de este país. Vamos a pelear este cheque de estímulo. Yo estoy luchando porque a las personas excluidas de este estado se les dé un cheque de estímulo económico. Sí, sir. I was disrespected. I was bullied. I've never had anything demanded of me before. Nunca la comunidad latina se había unido. Las personas estaban en la sombra. ¿Cómo cuesta que escuchen nuestras voces? ¿Dónde están las máscaras? Esa también se abre. Estoy con el grupo Escucha mi Voz y si queremos empezar aquí en esta mesa para introducirnos y en qué trabaja y cómo les afectó el COVID. Estuve un mes en coma, todavía no agarro fuerza, todavía siento así discapacitado, y ya no estoy recibiendo así un ingreso y no estoy trabajando. Yo estuve 2 meses en el hospital, no supe de mí. El doctor le dijo a mi esposa que en la condición en que yo llegué me daban el 10% de vida. Entonces fue algo terrible, algo de veras que a ninguno de ustedes le deseo. Nunca en nuestra mente nos pasó que nos pudiéramos infectar nosotros. Porque yo le decía a mi esposo, pues de la casa aquí, de aquí a la casa, ¿qué pasa? Pasaron los 2 meses más o menos de cuando empezó, cuando ya estábamos infectados también nosotros. El 12 de abril fue un domingo, me acuerdo bien.
Me dice mi esposa, come algo porque ya no comía. El lunes temprano le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Llévame al hospital porque ya empezaba a sentir la falta de aire. 64 años cumplí en el hospital. Pues él entró muy delicada su situación. El tiempo que él estuvo en el hospital, la única opción que nosotros teníamos era por teléfono. Nos hacían una llamada al día y podíamos ver en la situación que él estaba. Hasta después de 2 meses, cuando desperté de lo que, pues a lo mejor fue el coma que me tenían, desperté deteriorado, acabado. Las secuelas del virus quedan. Yo de repente siento dolores en los pulmones. Mi cabeza de repente siento como que la cabeza la traigo toda ida. Mis extremidades ya también perdieron fuerza, perdieron vitalidad. Entonces, le dije a mi esposa no hace mucho, digo, luego hay veces que yo pienso que estaría mejor que me hubiera muerto, digo, porque como veo las cosas y todo eso, estar batallando y estar lidiando con cosas y dije, no, pues como que... Y me dice mi esposa, no pienses así, porque tienes todavía a tus hijos, tienes a tus nietos, tienes a tus bisnietos. Digo, pues sí, los tengo, gracias a Dios. ¿Quieren salsa picosa? Ok. ¿Esto es verdad? Sí hemos sido excluidos, le voy a decir por qué. Porque para unas cosas todos pagamos taxes, pero ellos no hay un estímulo para uno decir, sigue echándole ganas, aquí está el apoyo. ¿Dónde está el apoyo? A nosotros no ha habido nada de eso. Tenemos 9 años viviendo aquí en Columbus Junction. ¿Hasta dónde vives? 40 minutos. Yo pensé que estabas a Wisconsin. Mi esposa es la que cocina y le pusimos antojitos Carmen porque la idea de nosotros era solamente manejar los antojitos. Nos conocimos cuando teníamos 11 años, nos casamos a los 20 años y ahorita tenemos 44 años de casados. 44 años de casados. Agradecida con Dios. Aquí al pueblo lo mantiene la compañía Tyson, empacadora de carne. La mayoría de la gente trabaja allá. Pues mi hija y mi yerno, ellos trabajan en Tyson. Casi podemos asegurar que vino el contagio por parte de ellos. It's really a company town, right? Much like the 19th century company towns we read about. I think everybody thinks their town is unique. A lot of downtowns have died throughout the state of Iowa and towns our size. Ours has stayed relatively busy. Columbus Junction has what would be considered a very large minority population, made up of a lot of Hispanic background from all over the world. Cuando comenzó la pandemia, una de las cosas que nos sorprendió durante la primera ola fue la cantidad grande de pacientes de la comunidad latina
hasta el punto que en nuestra unidad de cuidados intensivos tenía problemas lidiando con el idioma, simplemente. Y de repente, 70% de los pacientes son todos latinos, hablan español, todos trabajan en las plantas de procesamiento de carne o son trabajadores agrícolas. Y eso nos impactó mucho porque era algo nuevo para nosotros. Nunca habíamos visto el impacto directo de una enfermedad en un grupo específico enfrente nuestro todo al mismo tiempo. Desde Honduras vine hace un par de años con mis 2 hijos. Trabajé en un hotel donde había un piso que estaba infectado de personas de coronavirus y nosotros teníamos que limpiarlo. Y vivimos todo este tiempo en zozobra sabiendo que nos podíamos infectar e infectar a las personas de nuestro hogar. Sí me infecté, mi hija y yo. Yo no recibí ningún cheque de estímulo, no recibí el derecho a desempleo. Como líder sé de que es muy difícil para las personas, ¿verdad?, salir de las sombras si tienen miedo a involucrarse en reuniones políticas. Entonces yo los insto que tienen que perder ese miedo. Yo no tengo ese miedo porque yo no estoy haciendo nada malo, no estoy haciendo nada ilegal. Simplemente soy la portavoz de un pueblo que por no tener un estatus migratorio no tienen beneficios. Hablaste muy bien, ¿no? Emily nos invitó a una reunión donde si queríamos conformar lo que eran los trabajadores excluidos de Iowa, donde surgió y nació lo que es la organización Escucha mi voz. Escucha mi voz comenzó en el mes de abril. Comenzamos en Iowa City, donde fue la primera reunión con 8 miembros y así nos fuimos expandiendo, haciendo más grandes. They're in Columbus Junction, they're in Washington, they're in West Liberty. Davenport met last night. Polk County, there's been some meetings. It's spread to rural communities where they're not liberal areas, and so it's really been exciting to see that. No tenemos que tener miedo ni que nos intimiden, aunque nos miren feo. Recuerden que ustedes valen mucho, valen demasiado, porque gracias a ustedes, a todos los que están aquí, este pueblo todavía sigue vivo y no se ha muerto. Todos ustedes, aunque sean inmigrantes o residentes o ciudadanos, son esenciales. ¿Alguien sabe qué es lo que estamos pidiendo? El dinero que se mandó al condado y a la ciudad. ¿Cómo se llama? ARPA. Se llama America Rescue Plan. En abreviación, ARPA. ¡Vamos, Columbus! El tiempo es ahora. El cartelón primero. A lot of them I've known for 20 or 30 years. Know their kids. Some of them I know their parents. They've got a name for their group, but I really don't know what their group is. They just show up. I've never dealt with people like that before. I'm standing here today to ask you to release ARPA funds that were sent to you for the people of this county. I want to be the voice for my people as they are desperate in need. As essential workers who were exposed to the virus, I will stand for our rights. These funds do not belong to you, they belong to the people who worked through the pandemic. Thank you. Whoever you give a check to, there's going to be somebody standing right next to them that didn't get one, and they want to know why.
We don't have any kind of a system. We don't have the personnel. So in the past, you guys asked me to represent the community. So this is what I'm doing. I'm bringing the community to you guys to let you know their needs. Well, you don't need the signs. Not only are they paying taxes, You know, as you know, we don't need to be clapping and cheering. Now, you're more than welcome to. It's a free country. who's supporting this town? These people right here. You asked me to represent, I'm representing them right now. Mi nombre es Ana María Zapata. Nada más lo único que puedo decir es que nosotros somos tu pueblo, nosotros te escogimos, ahora apóyanos. Y durante mi convalecencia, obviamente el negocio que tenemos estuvo cerrado y debido a ese cierre pues nos vimos atrasados en pago de biles, de renta y de todo. Entonces espero que los testimonios que se han escuchado aquí sirva para que ustedes de alguna manera nos ayuden. I think it would be a better use of the funds to reduce the cost of our sewer system to all of our residents of Columbus Junction, whether you're documented, undocumented. So, doing this is not easy. We felt that we needed to use the money for something that would help all of our people, regardless of where you worked or who you are. It would help everybody. But you also get money for infrastructure on the side. No, we don't. No. No. We pay taxes. If we were commanded to distribute it to undocumented workers, we would probably send a check back and ask the federal government that they do that. I don't think that's our responsibility. I believe the mayor here in Columbus Junction does not understand not even a bit of the struggles of an immigrant. A lot of the people here, like the community, didn't got like the stimulus checks like the way he did. And I don't believe he understands that point. When we see a mayor with his arms crossed like this, it's body language speaking to us, like you're not welcome here. Entonces, ¿qué viene diciendo? No tenemos ningún beneficio viviendo en esta comunidad. You set one group of people against the other. The biggest concern I have about all of this is it will create a rift amongst our community. Excuse me. I want to say one thing. I've been a councilman for 20-some years. And I know a lot of you, but most of these 2 times we've met here, I've heard the word demand a lot of times. I'm 84 years old, and I've never conceded a demand or bully in my life, and I don't stand to start now. So the next time you show up, I don't want to hear that word demand or any of that, okay? Anybody else got anything? If not, we're going to shut that part down. You're more than welcome to stay if you want to. We don't have a whole lot on our agenda. We're going to finish our agenda and to be honest with you, I was supposed to be at a birthday party for my grandson here a little bit ago. It really felt like a slap in my face. He doesn't understand. We don't win that money. You know what? We still want something here. We're learning something. I have learned that we can stand up for ourselves. Maybe one day we can be sitting up there, not just them. Y a mí se me hizo una persona muy dura. Yo creo que no se va a lograr nada con esta gente. La reunión pasada estaba lleno. Ahorita no, porque la verdad sí sentimos que nos dieron una descolada buena. Nos vinimos hasta molestos, enojados. Porque yo me di cuenta cómo te señaló a ti, te cayó
y se le miraba su cara enojado el hombre. What's playing out in rural Iowa and these hamlets and small areas, it behooves us to have a national conversation about this. You say that you want to have diverse, inclusive towns and places. Well, put your money where your mouth is, right? The pandemic has shone a spotlight on the plight of these excluded workers and has been a catalyst, the catalyst, for these workers to say enough is enough. We all have an immigrant ancestor. I know how much they struggle. I see it in like my community. To me, it's very, very important because I come from immigrant parents, you know. Families that are like, don't want to cause problems because they don't want to get deported. So then kids, they learn that, they pick that from parents, they hold back. And that's why I'm teaching my kids not to keep it to themselves, to always speak up, you know? We have never, ever done this before. Never. There's the Tyson workers heading out. So sometimes I will see my mom pass by too. I work in a retirement community, taking care of vets that went to war, getting them better so they can go back home after surgeries. Our staff, like coworkers, were getting sick too. There was one time that in a whole month, I only had 1 day off. Taking time away from my kids, you know. I love my job and I like helping others. I ended up getting COVID around September. I was in that room for more than 2 weeks. I mean, I was getting to the point I was like thinking in my head, this is it. I'm sorry. I just got really, really depressed. Being in that room for so long. We're home. The first thing was like my kids. They're gonna grow up without me, you know. Hi, princesa. Come here. Where's Malani? Right here. That's why, to me, it's very, very important to get out there and help others, because I know the struggle, I know the feeling. What is it? Apples. Apples? Those are grapes. 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 Uvas. 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 If I can help with that, at least to get them some of that money, I'm gonna do it. I'm gonna fight and I'm not gonna stop. Aló, buenas noches, Rocío. Soy Ninosca de Escucha Mi Voz. La llamo para invitarla a una reunión el martes 1 de febrero a las 5:30 de la tarde. Oh, hola Francisco, ¿cómo estás? Oh, sí, ya te dieron los pañales y la ropa. Oh, perfecto, qué bueno. ¿Y el bebé cómo está?
Providing language access has been so rewarding because their voice can be heard, and that's what's really needed, is that we hear from the workers. Sí, Claudia, la estoy llamando para invitarla. They want to be given a name. They want people to say, yes, we are going to give direct payments to excluded, undocumented workers because they are part of our community. And they want to hear that from our leaders, and that's what we're missing. Solo estoy llamando para recordarte que tenemos... These are folks that live next door to me. All their kids are in all of our schools. I mean, and they're my friends. Nosotros solo queremos que sigamos en pie lo que estamos pidiendo. In Columbus Junction, those that serve on the council have been there a long time, many years, and they're Caucasian men. So West Liberty, there's 3 new council folk. They're new, they're eager to listen to the people. Y yo no me daba cuenta la cantidad de gente aquí localmente que no había recibido ningún beneficio del gobierno federal, nunca recibieron un cheque y se vieron forzados a trabajar bajo la pandemia, muchos de ellos sin ningún medio de protección. Gente que no se recuperó, gente que tiene repercusiones a largo plazo, que jamás van a lograr reintegrarse a una vida productiva. I'm very conscious that I am here not because of the Latino vote. I am here representing the entire city. So, in my opinion, we need to discuss the situation, see if we can afford to provide some relief, and keeping in mind that the city have some other needs that we need to take care of. At this point, I don't understand how we could possibly vet each individual candidate because that process involves a ginormous amount of paperwork, and I don't think the city has it enabled in our power to do that. And that's a very valid point, the logistics of that. At the same time, I would like to emphasize that if we decide to provide that relief, it's going to go to a lot of American citizens that are here right now. Maybe the parents are not, but these kids are American citizens. Yeah. Soy líder del movimiento Escucha mi voz en West Liberty. Somos contribuyentes y hemos estado en primera línea durante la pandemia. Esta noche quiero enviar un mensaje a los que no están de acuerdo que se nos entregue este fondo. Nosotros somos las personas que limpiamos las escuelas donde posiblemente sus hijos estudian, los que cocinamos en los carnavales aquí en el pueblo, los que trabajamos bajo el sol reparando las calles donde posiblemente ustedes transitan. Es pensar de una forma egoísta que una cifra de $1,400 para un trabajador excluido es mucho. Hello, good afternoon. My name is Maria. This year has not been good for me or my mom or my sister. First, my mom got COVID, and it was not good. I'm sorry. I felt really bad for my mom for what she had to go through. I had COVID too, and I didn't like it. It was a really horrible experience. I have a mom that does not have papers, and I think she should get help. Because she doesn't get help from anybody. And she does everything she can by herself without anybody helping her. That is it, thank you.
My kids, they're Latino. They're dark-complected Latino. They're 10 and 11. Those were some of their classmates, you know, and their friends. And with the kids especially, like, that is so brave and so heartbreaking to think that they had to experience this. I'm hoping that it moved mountains because it moved me, so.